Welcome dear student. Myself B.D. Wankhede, assistant teacher of Savitribai Phule Madhyamik Shala Bhavanagar Nanded. Now in today's class we are going to see about Setu syllabus, Setu Abhyasakram, standard 8, area, statistics and unit average, sub-unit to find the average, and day 43 and 44. Dear student, we are now going to see about average and sub-unit is to find the average. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या सत्रामध्ये आपण सेतू अभ्यासक्रमाच्या अंतर्गत पाहणार आहोत वर्ग 8वी साठी गणित आणि युनिट आहे ॲव्हरेज, म्हणजे ज्याला आपण सरासरी असं म्हणतो. चला तर मग पाहूया. फर्स्ट कन्सेप्ट कॉर्नर, सिच्युएशन बघा संबोध कोपऱ्यामध्ये. सिच्युएशन, the following table shows how many minutes Atul took to cycle to school every day from Monday to Saturday. या टेबलमध्ये, खालच्या टेबलमध्ये अतुलने शाळेत येण्यासाठी चालवलेल्या सायकलचे मिनिट्स दिलेले आहे. किती मिनिट सायकल चालवली अतुलने, हा ग्राफ म्हणजे हा टेबल आपल्याला ते मिनिट्स सांगतो. तर बघा या ठिकाणी डे अँड मिनिट्स. Monday 20 minutes, Tuesday 19, Wednesday 21, Thursday 20, Friday 22 and Saturday 18. Look at again day and minutes. First Monday 20 minutes, Tuesday 19 minutes, Wednesday 21, Thursday 20, Friday 22 and Saturday 18 minutes. Atul take to cycle to school from Monday to Saturday. Now we see from the table that Atul takes 20 minutes on some days, 19 on other, and even 21 and 22 also minutes on a day. If we consider these 6 days, school days, what would you say is the approximate time he takes to school, to cycle to school? वरचं ऑब्झर्वेशन टेबल जर आपण पाहिलं, ऑब्झर्व केलं, त्या टेबलाचा जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल मित्रांनो की काही दिवस अतुलने 20 मिनिट सायकल चालवली, काही दिवस 19, काही दिवस 21, तर 22 मिनिट. अशा प्रकारे आपण त्याची सरासरी काढू शकतो का ते बघायचं आहे. इन मॅथमॅटिक, टू मेक सच अन एस्टिमेट वी फाइंड द ॲव्हरेज. इफ वी ॲड टुगेदर द नंबर of minutes required to each day, divide the sum by 6, the number we get is approximate the time required every day. It is the average of all 6 numbers. सरासरी काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्या एकूण प्रत्येक दिवसासाठी घेतलेल्या मिनिटाची संख्या यांची बेरीज करून त्याला 6 दिवस सायकल त्यांनी वापरली म्हणून त्याला 6ने भागावं लागेल, म्हणजे डिवाईड करावं लागेल. तेव्हा कुठं आपल्याला त्याचं सरासरी ॲव्हरेज मिळेल. चला तर मग पाहूया. ॲव्हरेज, सम ऑफ द नंबर ऑफ मिनिट्स टेकन टू सायकल टू स्कूल ऑन ईच ऑफ 6 days. Sum of the number of minutes taken to cycle to school on each of 6 days divided by total days. We know that how many days? 6 days, Monday to Saturday, not Sundays. Therefore average equal to sum of all minutes
20 plus 90 plus 21 plus 20 plus 22 plus 18 divided by 6. Therefore, summation of this all 120 minutes upon 6 equal to 20. On an average, Atul takes 20 minutes to cycle to school every day. म्हणजे अतुलला प्रत्येक दिवशी सरासरी 20 मिनिट सायकल चालवावी लागते शाळेत येण्यासाठी. अशा प्रकारे आपल्याला ॲव्हरेज काढता आला पाहिजे प्रत्येक गोष्टीचा. थिंक which are other example around us in which we can find average. Now I know that average equal to sum of all score in the given data divided by total number of scores. Total number of scores. Again, average equal to sum of all scores in the given data divided by total number of scores. Average equal to sum of all scores in the given data divided by total number of scores. This is the formula of average. Now practice corner here. Solve the examples. Following example. आपल्याला एक्झाम्पल बघायचे सोडवायचं या ठिकाणी. इफ विराट कोहली हॅज स्कोअर्ड 58, 102, 14, 4, 81, 35, 0 and 96 run in 8 matches of cricket respectively, then find the average runs of Virat in those 8 matches. विराट कोहलीने पुढील प्रमाणे रन काढलेले आहेत प्रत्येक मॅचमध्ये. 8 मॅचेस त्याने खेळलेले आहेत, त्यापैकी 58, 102, 14, 4, 81, 35, 0 आणि 96. विराट कोहली हॅज स्कोर्ड 58, 102, 14, 4, 81, 35, 0 and 96 run in 8 matches of cricket respectively. Then find the average runs of Virat in those 8 matches. So therefore average equal to sum of runs divided by total number of matches. Sum of the runs, sum of the runs scored in 8 matches of cricket respectively divided by total number of matches. How many matches? 8 matches. Therefore 51 plus 102 plus 14 plus 4 plus 81 plus 35 plus 0 plus 96 divided by 8 equal to 390 divided by 8 is equal to 48.75. Therefore the average runs of Virat in those 8 matches equal to 48.75 runs. This is the average. Now second, in order to help COVID patients, the students of the school raised funds. They collected rupees 50, rupees 500, 200, 100, 10, 1000 to 50, 50, 20 and 100 from 10 houses respectively. म्हणजे प्रत्येक घरामधून अशा 10 घरामधून विद्यार्थ्यांनी काही कोविड पेशंटसाठी फंड तयार केला, जमा केला म्हणूया. 50, 500, 200, 100, 10, 1000, 250, 50, 20 आणि 100. Students of the school raised funds to help of COVID patient, collected rupees 50, 500, 200, 100, 10, 1000 to 50, 50, 20 and 100 from 10 houses respectively. So what is the average amount
टू रिलीफ फंड कलेक्टेड पर हाऊस. 10 घरामध्ये ही रक्कम जमा केली तर प्रत्येक घराला किती रक्कम आली येईल असं ॲव्हरेज विचारलेलं आहे या ठिकाणी. देअरफॉर ॲव्हरेज इक्वल टू 50 प्लस 200 500 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1000 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 100 divided by 10 is equal to 2280 means 2280 upon 10 is equal to 228 is the average amount. 228 is the average amount of relief fund collected per house. म्हणजे प्रत्येक घराला 228 रुपये ही रक्कम त्या दिवशी त्यांनी जमा केली, मुलांनी जमा केली 10 दिवसाची. क्वेश्चन नंबर 3. अ फार्मर bought 7 sacks of soybean. The weight of the sacks are given below in kilograms. What is the average weight of the sacks? 55 kg, 57 kg, 48 kg, 52 kg, 46 kg, 49 kg and 36 kg. A farmer bought sacks of soybean. The weight of sacks are given below: 55 kg, 57 kg, 48 kg, 52 kg, 46 kg, 49 kg and 36 kg. How many sacks? There are 7 sacks of soybean. Now average equal to 55 plus 57 plus 48 plus 52 plus 46 plus 49 plus 36 in the bracket divided by 7 and addition of all weight of sacks equal to 343 in the bracket divided by 7 equal to 49. Therefore 49 is the average weight of the sacks. 49 is the average weight of the sacks. Now next, let's solve challenging questions. First is measure of height of 4 members of your family and find the average of their height in centimeter. First we measure the height of 4 members of your family and find the average of their height in centimeter. Here the height of 4 members equal to 160, 165, 163 and 162. 160 in centimeter, height in centimeters, 160, 165, 163 and 162. Therefore average height equal to 160 plus 165 plus 163 plus 162 in the bracket complete divided by 4 equal to 650 divided by 4 is equal to 162.5 centimeter. Therefore the average of their height in centimeters equal to 162.5 centimeter. Next, record the daily use of water in liters at your home in a week. Find the average of weekly consumption of water. Average of weekly consumption of water equal to 10 liters per day divided by 7. Therefore 70 upon 7 equal to 10. Therefore the weekly consumption of water is 70 liters. नाव एंड ऑफ टुडे सिलेबस. मित्रांनो, अशा प्रकारे आजचा हा अभ्यासक्रम या ठिकाणी संपलेला आहे. परत भेटूया उद्याच्या सत्रामध्ये. आणि मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला, चांगल्या प्रकारे याचा अभ्यास करा आणि तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा, नोट करा आणि तुमच्या मित्रांना पण सांगा बघायला. आणि माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर करा. मित्रांना सांगा, कमेंटमध्ये लिहित चला. भेटूया पुढील सत्रामध्ये एका नवीन अभ्यासक्रमाच्या
माहितीसह. तोपर्यंत धन्यवाद. भेटूया पुढच्या सत्रामध्ये.